actor, they have a wish list of working with certain actors in life, and I am so grateful that so early on in my career, I've got that opportunity in Telugu industry, in Tamil industry. So I couldn't ask for anything more. అండ్ మీనాక్షి విజయ్ గారితో మీరు చాలా క్లోజ్గా వర్క్ చేశారు కాబట్టి మా అందరికీ తెలియని విషయం అండ్ మీకు ఆయనలో బాగా నచ్చే క్వాలిటీ ఏదైనా మాతో పంచుకుంటే వినాలని వెయిట్ చేస్తున్నాం మేము. I think everybody knows this, but with Vijay sir, no, he's such a calm person. Like, he's so like in Zen mode all the time. I don't know how he does that. He's always ready before time on set. That's something that I've truly never seen in anybody, that discipline, that dedication that he has, and I think that's what truly makes him the star he is. ఎస్ మరి ఆయన ఏమో అక్కడ కామ్గా ఉంటారు, థియేటర్స్కి వచ్చిన తర్వాత స్టామ్ చూస్తూ ఉంటాం మనం, అంతే డిఫరెన్స్. బట్ ఇంతకుముందు అడుగుతున్నటువంటి క్వశ్చన్ అందరినీ కూడాను, ద గ్రేటెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టైమ్ అకార్డింగ్ టు యూ టాలీవుడ్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ఎవరు అనుకుంటున్నారు? I have to say this. The first Telugu film that I saw was Jalsa. And I was a kid when I saw that. And after that moment, I used to watch all the Telugu films that used to come. And it truly has to be none other than Pavan Kalyan sir. And I wish him a very happy birthday. ఇంకా ఈ మాట అన్నాక జేబులు లేవు కాబట్టి నేను చేతులు ఇక్కడ పెట్టుకుని నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాను. మీరు గోట్ గురించి ఏం చెప్పాలనుకుంటే మొత్తం చెప్పండి, పర్లేదు. థ్యాంక్ యూ. అందరికీ నమస్కారం. అండ్ ఐ హోప్ అందరికీ ట్రైలర్ నచ్చింది అని అనుకుంటున్నాను. అండ్ I am very, very, very excited. Chala santoshamga undi to be a part of this project. Aguram sir, AGS Entertainment, Archana ma'am, Aishwarya ma'am. I'm so grateful for the opportunity. This is the 25th film, and with Vijay sir, I couldn't be more grateful to have this opportunity to be a part of this project. And to the entire star cast, I am so grateful for the opportunity. It has been a blast working on set, so much fun working with everybody on set. To Venkat Prabhu sir gurinchi cheppalante, he's like this cool manager in the office, any problem, he'll solve it and he'll handle it in the smoothest way possible. He's truly like this, what do you say, a chill boss vibe. Anamata, that's literally what you give on set. It's been an amazing experience working with you. Thank you so much. Yuvan sir, I have been listening to your songs ever since I've been, in the industry, and I truly am a big fan. Getting an opportunity to be a part of a song which is composed by you and, made by you, I'm so grateful. Coming to the one and only GOAT, Talapati Vijay sir. Like I said, he's like calm before the storm. It's like before the take, he's this very zen mode. Evartho matladaru. He's in his own space. Calm ka observe chestaru. Kani shooting స్టార్ట్ అయింది, హీఈస్ అ డిఫరెంట్ పర్సన్. అది ఇంకో హ్యూమన్లో ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతారు. ఐ డోంట్ నో హౌ హీ డస్ దాట్, బట్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ఎన్ ఆనర్, filled with gratitude to be a part of this project, to be getting the opportunity to share the screen space with Vijay sir. And I wish everybody all the very best for this beautiful film. And movies lo chala surprises unnai, but reveal lekunda, because everything has been made for you to experience in theaters. So 5th September, definite ga chudandi, and we all hope you enjoy the film. Thank you.